watch. Alright, ito na yung nilagang baka at mga gulay. Pero hindi ordinary yung nilagang baka to kasi walang buto-buto tapos konting-konti lang ginamit ko na karne ng baka. Beef strips, tapos salted ito, inasinan ang tawag sa amin in the native language. Panoorin lang ha. Okay. Oh, ayan pala, inalis ko yung scum ongoing. Talagang alisin yung scum doon dito. Okay. Okay, ito na ang aking nilagang baka. Thank you for watching. Ito may gata na konti, yung coconut milk powder. Hindi ordinaryong nilaga. Tsaka ang ginamit ko, hindi yung buto-buto, yung strips. Okay, again, thank you for watching. Please subscribe. Good day. Subscribe.